Hi children, glad to bring you yet another story of grit, courage and total trust in God. We have to travel to the Ring of Fire in the Pacific region. What is this Ring of Fire? It is a cluster of volcanoes in that area. We are going to see about one particular volcano which is called St. Helens, situated in the state of Washington in the northwest of America. Okay, what is a volcano? How is it caused? There are some tectonic plates under the surface of the earth. Sometimes they collide, sometimes they glide over each other, and then they cause a lot of friction, which will result in high pressure. And due to this, the lava inside, the molten rock, will flow out. That's a volcano. So a volcano is a sleeping giant. Anytime it can erupt. So this St. Helens started developing some craters and hot steam was flowing out. So it caused many seismologists and geologists to be interested in it. They came, they stayed there, camped there and studied, made observations. Also many news crews came there to report it. One of these newsmen was Dave Crockett, our hero. Dave Crockett used to cover disaster stories like robberies, murders, accidents, and this job was a welcome change for him to report about this volcano. So sometimes he would stay here in the mountain for days together because he was a nature lover. He loved mountain climbing, he loved hiking, scuba diving, all these things. His home was actually 150 miles away from this mountain. But still, he would come here often and he would listen to the reports given by the seismologists. One seismologist said there's a dangerous bulge at the side of this mountain. It can cause an enormous mudslide or it could result in release of toxic gases. Very dangerous, he said. So the government said, cordon off, put barricades, don't allow people to enter. In this situation, this has been going on for 2 months. One day, when Dave Crockett was sleeping in his apartment, suddenly early in the morning, he woke up. And immediately he felt, he had an impression in his mind that the volcano was going to erupt that day. This kind of impressions he has had before and they have always come true. So he didn't want to take any chances. He wanted to be there when the mountain erupted. So he traveled, he put on his mountain climbing gear and then got into his car and drove all the way to St. Helens. When he reached, it was all so quiet and peaceful. There was no one to stop him. He went quite close to the mountain. He traveled St. Helens mountain road. It was running parallel to a river. And this river was called Tuttle. He stood there admiring the nature around him. He could only hear bird calls and the gurgling of the river. How pleasant, how peaceful it is here, he thought. இந்த மாதிரி நேச்சரை என்ஜாய் பண்ணும்போது we think of the creator. அப்படிதான் டேவும் யோசித்தார். எவ்வளவு அழகான இடம், இந்த அருமையான இயற்கை காட்சிகள் எல்லாம் காடில் படைச்சிருக்காரு அப்படின்னு ஒரு வசனம் அவருக்கு நினைவு வந்தது. Psalm 104:24. கர்த்தாவே, உமது கிரியைகள் எவ்வளவு திரளாய் இருக்கிறது, அவைகளை எல்லாம் ஞானமாய் படைத்தீர். அப்படி அவர் நினச்சிட்டு ஒரு ஃபியூ ஷார்ட்ஸ் எடுத்துடணும் அப்படின்னு அவருடைய 35mm கேமரா எடுத்து he started clicking some pictures. அப்போ suddenly ஒரு 3-4 pictures எடுத்த உடனே he noticed a black plume shot up from the summit, followed by many more. And then they mushroomed into a big grey cloud. The mountain was erupting. Oh my God, I didn't expect
this to happen so soon. அதுக்கு அடுத்தது என்ன நடந்ததுன்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்களே அசந்து போயிடுவீங்க. அந்த சைட் ஆஃப் த மவுண்டன் பல்ஜாக இருந்ததுன்னு சொன்னாங்கள்ல, அது அப்படியே பிரேக் ஆகி இட் கேம் cascading down. The mountain actually moved. Part of it started flowing down. அது எந்த டைரக்ஷனில் வந்ததுன்னா டேவ் கிராக்கெட் நிற்கிற இடத்துக்கு நேராக வந்தது. Immediately he got into the car, டர்ன் பண்ணி ஃபாஸ்ட்டாக அந்த மவுண்டன் ஹை ரோடில் ஓட்டுறாரு. எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக ஓட்ட முடியுமோ அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக 70 miles per hour. That was the maximum his car could do. அப்படியே அந்த ரோட்டில் பவுன்ஸ் ஆகி வேகமாக போகிறாரு. ரியர் வியூ மிரரில் பார்த்தா a 20 feet tall wall of mud அப்படியே came rushing towards him. ஒரு டைடல் வேவ் மாதிரி அந்த மட், ஹாட் மட் கீழே வந்துட்டுருக்கு. was very close to him. He was very frantic. I have to get out of the way somehow. சைடில் ஏதாவது ரோடு இருக்கான்னு பார்த்தாரு. ஒரு லாகிங் ரோடு இருந்தது. குயிக்காக டேர்ன் பண்ணி அந்த ரோடில் போனார். அந்த செகண்ட் அந்த மட் வால் வந்து அப்படியே ஸ்மாஷ் பண்ணுச்சு. அவருக்கு பின்னால் ஃபுல்லாக அந்த ரோடெல்லாம் காணவே போயிடுச்சு. ஏன்னா அந்த மட் வந்து இட் வாஸ் நாட் ஜஸ்ட் மட், தேர் வர் ராக்ஸ், போல்டர்ஸ், ட்ரீ ட்ரங்க்ஸ் எல்லாம் அடிச்சிட்டு வருது. ஸோ எனிதிங் இன் த வே இட் வில் இமீடியட்லி டிஸ்ட்ராய். இவர் சைடு ரோடில் போக பார்த்தார்ல, அந்த ரோடுக்கு முன்னாலேயும் பார்ட் ஆஃப் த மட் வால் அங்கேயும் வந்து லேண்ட் பண்ணிடுச்சு. தட் ரோடு எக்ஸ்ப்ளோடட். அப்படியே ஃபுல்லாக எல்லாம் பறக்குது. ஈவன் பிக் ட்ரீஸ், ஒரு சின்ன ட்விக் மாதிரி அது பறக்குது. அவ்வளோ ஃபோர்ஸில் வந்து அடிச்சிருச்சு. ஸோ ஹீ வாஸ் மெரூன்ட். ஒரு சின்ன ஐலண்டில் நிற்கிற மாதிரி இருக்கார். இந்த பக்கமும் மட், அந்த பக்கமும் மட். இனிமேல் என்ன செய்ய முடியும்? He jumped out of the car. He knew he had to get to higher ground. ஏன்னா ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தாங்க பீப்புள், இந்த டாக்ஸிக் கேஸஸில் முக்கியமானது கார்பன் டை ஆக்சைடு. இஃப் இட் என்டர்ஸ் யுவர் லங்ஸ், இட் வில் புஷ் தி ஆக்சிஜன் அவுட் and then you will feel suffocated. So he didn't want to stay there. He wanted to go to higher ground. வேறு வழியே இல்லை, அந்த மட்டை தாண்டி தான் போகணும். ஸோ 2 கேமரா, ஒன்று ஸ்டில் கேமரா, இன்னொன்று மூவி கேமரா, ரெண்டையும் தலைக்கு மேலே தூக்கி வச்சுட்டு he started crossing. Thankfully it was not very hot. It was just warm. And it felt like quicksand. கால் அப்படியே உள்ளே போச்சு. But he was able to place his feet on firm ground. ஸ்லோவாக, ஒன் ஸ்டெப் அட் அ டைம், ஒரு கால் முன்னால் அடுத்த கால் வச்சு ஸ்லோவாக க்ராஸ் பண்ணார். கொஞ்சம் க்ராஸ் பண்ணி கொஞ்சம் ஒரு ஹில் மாதிரி இருந்தது, அதில் ஏறலான்னு பார்த்தா he was exhausted. There was no energy. ஏன் அப்படின்னு அவர் யோசித்தார். I am physically fit. Why am I feeling exhausted? Then he understood. Already his lungs were full of carbon dioxide. ஸோ அவரால் ஃபாஸ்ட்டாக போக முடியல. இப்போ இவ்வளோ நடந்தது எத்தனை நிமிஷத்தில் தெரியுமா? less than 10 minutes. அதுக்குள்ளே இவ்வளோ நடந்துருச்சு. அண்ட் தென் த ஸ்கை ஸ்டார்டட் கெட்டிங் டார்க். ரொம்ப ஆஷ், அப்படியே ஃபைன் டஸ்ட்டாக. இட் வாஸ் லைக் ரெயின் ஆஃப் ஆஷ். எல்லாம் க்ரே அண்ட் பிளாக் ஆயிடுச்சு சுற்றிலும். இட் வாஸ் ஹர்ட்டிங் ஹிஸ் ஐஸ். தி ஆஷ் வாஸ் கெட்டிங் இன் டு ஹிஸ் ஐஸ். அண்ட் தென் பேச முடியல, மூச்சு விட முடியல. was getting suffocated. மனசில் நினச்சாரு, God save me from this place. How will I escape? அப்படின்னு யோசித்தார். So Dave thought, even if I'm going to die, let me at least take a video of myself in these surroundings. So he began to talk, but he was gasping for breath. It was so difficult to talk. Still, he made a short video. We would like to show you that. I really don't know how to describe it. It was just a feeling that something was going to happen and I just needed to be here. It is 8:32 a.m.
knew I had to get out of there. I started down the valley, look at my rearview mirror, and there's just a wall of debris, mud, steam, rocks, boulders, and full-size trees just rolling along. The whole valley's disappearing behind me. Came down here, ended up right here. I was right about here. The whole little area here just disappeared in front of me completely. It's just a big explosion of mud and trees, and I was just blocked off. At that point, I just jumped out of my car, grabbed my film camera, and I went right up there on that ridge where I had a view just over the trees of the mountain, and I could see what was happening. I opened the door and the alarm started going off, but it was kind of the least of my concerns at that point. The ground was moving, I could feel the earthquakes. The wind is being sucked up towards the mountain, towards the blast. By this time you can hear the mountain rumbling. Constant rumbling, grinding, growling sound. I had this huge cloud of material with lightning and blue and purple colors, rumbling. You could see lightning hitting the ground. I had to get away from that. There's really no way to describe those feelings. I feel the ash now in my eyes. It's getting very hard to breathe. எப்படி இங்கேருந்து தப்பிக்கிறதுன்னு அவர் யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது தண்டர், லைட்னிங், அந்த லைட்னிங் எங்கெல்லாம் வந்து விழுதோ அங்கெல்லாம் ஃபயர். ஸோ திஸ் ஆக்சுவலி reminded him of a verse in the Bible, in Revelation chapter 9 and verse 2. உடனே பெருஞ்சூளையின் புகையைப் போல அந்த குழியிலிருந்து புகை எழும்பிற்று. அந்த குழியின் புகையினால் சூரியனும் ஆகாயமும் அந்தகாரப்பட்டது. இவ்வளவு பயங்கரமான பிளேஸாக இருக்குது. திஸ் ஆக்சுவலி இஸ் ஹெல் ஆன் எர்த் அப்படின்னு நினச்சார். த பிளேஸ் ஸ்மெல்ட் ஆஃப் டெத். இன்னொரு வேர்ஸ் அப்போ அவருக்கு நினைவு வந்தது. நான் மரண இருளின் பள்ளத்தாக்கிலே நடந்தாலும் பொல்லாப்புக்கு பயப்படேன். தேவரீர் என்னோடே கூட இருக்கிறீர். உமது கோலும் உமது தடியும் என்னை தேற்றும். ஸோ ஹி ஸ்டார்டட் ப்ரேயிங் ஃபர்வென்ட்லி. ஹி வாஸ் ஆக்சுவலி ப்ளீடிங். அண்ட் தென் அவருக்கு இருட்டில் நடக்கவும் முடியல, எதுவும் செய்ய முடியல. அந்த இடத்துல ஒரு கார்னரில் அப்படியே உட்காந்துட்டார். அவர் அப்படியே உட்காந்து யோசிச்சுட்ருக்கும்போது, ஐ எம் நாட் அலோன், காட் இஸ் வாட்சிங் ஓவர் மீ அப்படின்ற தாட் அவருக்கு ரொம்ப கம்ஃபர்ட் கொடுத்தது. சடன்லி ஹீ ஹர்ட் தட் 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 தட். என்ன தெரியுமா? ஹெலிகாப்டர். ஓ மை காட், somebody is looking for me அப்படின்னு நினச்சாரு. உடனே கையெல்லாம் அப்படி வேவ் பண்ணார். ஒரு ஹெலிகாப்டரில் 4 ஹெலிகாப்டர் போச்சு. பட் அவரை நோட்டீஸ் பண்ணவே இல்லை, அவரை கண்டுபிடிக்கவே முடியல அவங்களுக்கு. ஏன்னா ஹி வாஸ் ஆல்சோ கவர்ட் வித் ஆஷ். சுற்றிலும் ஆஷ் தான், அவரும் ஆஷ் தான். ஸோ இட் வாஸ் நாட் விசிபிள் ஃப்ரம் அபவ். அவருக்கு தோணுச்சு, அடடா ஒரு மேட்ச் ஸ்டிக்காவது இருந்தால் நான் நெருப்பு கொளுத்தி காட்டினா கூட அவங்க பார்த்துருவாங்களே. தென் ஹி ரிமெம்பர்ட், காரில் வந்து ஒரு ஃப்ளேர் இருக்குது, அது போய் எடுத்துகிட்டு வரலாம் அப்படின்னு மறுபடியும் அந்த மட் வாலை தாண்டி போனார். போய் ஃப்ளேர் கண்டுபிடிச்சி எடுத்துட்டார். அப்பா, ஐ கேன் பி சேவ்ட் அப்படின்னு நினச்சி மறுபடியும் ஹெலிகாப்டர் சத்தம் கேட்டோன்னே அந்த ஃப்ளேரை செட் ஆஃப் பண்ணார். அந்த ஃப்ளேரையும் அவங்க கவனிக்கவே இல்லை, அப்படியே தாண்டி போயிட்டாங்க. He was so disappointed, frustrated. ஏன்னு யோசித்தார். அந்த ஹில் சைடு ஃபுல்லாக நிறைய பிளேசஸில் சின்ன சின்ன ஃபயர் எரிஞ்சிட்ருக்கு. ஸோ திஸ் ஃப்ளேர் ஆல்சோ would have looked like one of them. No wonder they didn't see. And then suddenly this impression came in his mind. Do it 3 times. Anything repeated 3 times is international sign of distress. Oh, why didn't I think of that before? Flare மறுபடியும் எடுத்து 3 times லைட் பண்ணார். Sure enough, ஒரு ஹெலிகாப்டர் அப்படியே அவர் இடத்துல வந்து நிற்கிது. ஆனால் அதுக்கு மேலே இருந்தால் கூட அந்த ரோட்டர் பிளேட் சுற்றுற வேகத்தில் இந்த ஆஷெல்லாம் ஒரு ஃபைன் டால்கம் பவுடர் மாதிரி அப்படியே ஃபுல்லாக எல்லா இடத்துலையும் சுற்றி க்ளவுட் மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஹெலிகாப்டரில் இருக்கவங்களுக்கு
கிரவுண்டையும் பார்க்க முடியல, இவரையும் பார்க்க முடியல, இவருக்கு ஹெலிகாப்டரையும் பார்க்க முடியல. அவ்வளோ க்ளவுட் ஆஃப் ஆஷ் அண்ட் டஸ்ட். கொஞ்ச நேரம் ட்ரை பண்ணிவிட்டு அந்த கோஸ்ட் கார்டு ஹெலிகாப்டர் அப்படியே போயிடுச்சு. He was so sad. He was beginning to lose hope. அப்போ வேற ஒரு ஸ்மாலர் ஆர்மி ஹெலிகாப்டர் வந்துச்சு. இந்த ஹெலிகாப்டர் கொஞ்சம் பக்கத்தில் வர முடிஞ்சது. ஆனால் சேம் ப்ராப்ளம் occurred again. All the ash was flying around. Then suddenly he got this inspiration to go further to a broader place. வைடாக இருக்க பிளேஸ்க்கு போனார். அங்கே போனால் அந்த ஹெலிகாப்டருக்கு மெனுவர் பண்ண கொஞ்சம் இடம் இருந்தது. அந்த ஹெலிகாப்டர் என்ன பண்ணுச்சுன்னா, பக்கத்தில் வர முடியாதுன்னு ஒரு பாஸ்கெட்டை லோவர் பண்ணுச்சு. ஒரு 150 feet ஆஃப் ஸ்டீல் கேபிளில் ஒரு பாஸ்கெட் அது கீழே இறங்குச்சு. இப்போது கண்ணு தெரியவே இல்லை. He was groping in the darkness. எப்படியாவது கண்டுபிடிக்கணும் அந்த பாஸ்கெட்னு. இட்ஸ் நவ் ஆர் நெவர் அவருக்கு தெரியும். ஸோ somehow frantically he felt for the basket and it was a miracle that he found it. அந்த பாஸ்கெட்டை ஒரு கையில் பிடிச்சிட்டு அடுத்த கையில் அவசரமாக அவருடைய கேமராவெல்லாம் உள்ளே வைக்கிறாரு. உள்ளே வச்சுட்டு அவரும் கஷ்டப்பட்டு ஏறி அதில் உள்ளே உட்கார போகும்போது the helicopter moved slightly, so the basket jerked and his head hit against the rim of the basket. அவ்வளோதான், blackout. He fainted, but luckily inside the basket. When he gained consciousness again, he was being lifted up and he was tempted to look all around himself. Such a beautiful green forest had turned into a ghastly empty space and he began to feel nauseated. Thankfully, quickly he was taken inside the helicopter. Once inside, he could breathe in fresh oxygen. How good it felt. குவிக்காக அவரை கொண்டு போய் ஹாஸ்பிட்டலில் எமர்ஜென்சியில் விட்டுட்டாங்க. There he was treated for exhaustion and toxic gas inhalation. And then finally he became all right. His company, the Como TV news channel, was very happy to hear that he was safe and that he had taken some valuable footage. So அவர் கடைசியில் சொன்னார், only God is unshakable, infallible, unchangeable. All of us have to put our trust in God because He'll be with us. Whatever be the situation, He'll always be with us. I want to conclude with a good Bible verse, a very good one. ஏசாயா 54:10. மலைகள் விலகினாலும் பர்வதங்கள் நிலை பெயர்ந்தாலும் என் கிருபை உன்னை விட்டு விலகாமலும் என் சமாதானத்தின் உடன்படிக்கை நிலை பெயராமலும் இருக்கும் என்று உன்மேல் மனதுருகுகிற கர்த்தர் சொல்லுகிறார். How did you like it, children? I'm sure you'll all put your faith in God, who's the infallible one. Bye, children.